Hier ist die deutsche Übersetzung. Niemand hat dir in der Schule jemals diesen Fakt gesagt. De Notizen immer wieder durchlesen ist fast völlig nutzlos. Nicht, weil du faul bist. Nicht, weil dir Fokus fehlt. Sondern weil dein Gehirn kein Schwamm ist. Es ist ein Vorhersagemaschine. Und die Vorhersagemaschinen speichern Informationen nicht, indem sie einfach anschauen. Sie speichern sie, indem sie gezwungen werden, sie selbst wiederherzustellen. Die meisten Menschen verbringen Stunden damit, Aufarten zu lernen, die sich produktiv anfühlen, aber fast nichts am langes Gedächtnis verankern. Und das Schlimmste daran? Das Burnout, das sie dann spüren, kommt nicht daher, dass sie zu hart gearbeitet haben, sondern daher, dass sie auf ein Weise gearbeitet haben, die biologisch nicht dazu passt, wie ihr Gehirn tatsächlich lernt. Gut reden wir nicht darüber, harder zu lernen. Wir werden das System überlassen. Hier sind wir Elite Gewohnheiten, denen du doppelt so schnell lernen kannst. Ohne gegen dies Wander Erschöpfung zu laufen. Bevor wir zu den Gewohnheiten kommen, musst du ein Satz über dein Gehirn verstehen. Es versucht ständig, Energie zu sparen. Jedes Mal, wenn du passiv nach einmal liest oder Text markierst, erkennt dein Gehirn die Information wieder und verwechselt dieses Gefühl der Vertrautheit mit echtem Lernen. Neuroessentia nennen das die Fluency-Illusion. Und genau deshalb kannst du ein ganzes Kapitel durchlesen und dich die fast in nichts erinnern. Das Gehirn baut dann starke neuronale Verbindungen auf, wenn es gezwungen wird zu arbeiten. Genauer gesagt, wenn es gezwungen wird, Informationen abzurufen, sei es dem nichts hervorzuholen. Dies Reibung, die du spürst, wenn du versuchst, dich an etwas zu erinnern, das ist der Moment, in dem sich den Neuronen buchstäblich neu verdrahten. Das Ziel ist also nicht, dich beim Lernen wohlzufühlen. Das Ziel ist, dich auf die richtige Weise unwohl zu fühlen. Setzt sie lesen durch abrufen. Hör auf, den immer wieder zu lesen. Nachdem du einen Abschnitt gelernt hast, schließt das Buch oder klapp den Laptop zu und erklär, was du gerade gelernt hast, laut oder schriftlich, komplett aus dem Gedächtnis. Kein Notizen, kein Spicken. Das nennt man Retrieval Practice, und die Studien zeigen immer wieder. Das sei für das Langzeitbehaltensweise, bis wir besser ist als passiv Wiederholen. Ja, es wird sich schwerer anfühlen. Ja, du wirst stocken. Das ist kein Scheitern. Genau dort findet die eigentliche Speicherung statt. Stelle es dir so vor. Lesen gibt dir die Illusion, etwas zu wissen. Dir selbst etwas beizubringen, selbst wenn es holprig ist der Punkt, in dem echtes Wissen entsteht. Von kleinen, lernen Minuten lang, und schließt dann alles. Sprich dann 2 Minuten so, als würdest du es einem Freund erklären, der keinerlei Verwissen zum Thema hat. Allen dies Einschränkung wird verändern, wie schnell du Informationen aufnimmst. Besiedelt die Steuer de Kontextwechsels. Jedes Mal, wenn du Tabs wechselst, eine Benachrichtigung checkst oder mitten in einer Lernsitzung auf dein Handy schaust, für dein Gehirn etwas aus, das man Cognitive Reconfiguration nennt. Es muss die aktuell Aufgabe erfahren, die neue Leiden und dann die alte langsam wieder hochfahren, wenn du zurückkommst. Untersuchungen zeigen, dass dieser Prozess den Cognitive Effizienz bis zu 40% verringert. Das ist kein Produktivitätstrick, das ist dein Gehirn. Das Glucose für Übergang vibrant Stat für echtes Denken. Elite Lernen arbeiten mit Monotasking. Ein Aufgabe, ein Tab, ein Fenster. Für einen klar definierten Zeitraum. Meist 25 Minuten. Geben sie einer Satz ihr komplett Cognitive Bandbreite. Bevor du eine Session beginnst,
Ontfern Abelkungen ganz bewusst. Handy in einen anderen Raum. Benachrichtigungen aus ner ein Document offen. Dies mental Klarheit, die du spüren wirst, ist kein Motivation. Es ist dein Gehirn, das endlich mit voller Kapazität läuft. Macht den Umschwung leicht uncomfortable. Das klingt erstmal seltsam, aber bleibkurs bei mir. Wenn du im Bett lernst, auf einer gemütlichen Couch oder in einem warmen, schwarz-beleuchteten Raum, beginnt dein Gehirn, seine auszuschütten, die mit Ruhe Uni niedriger Wachsamkeit verbunden sind. Nicht, weil du müde bist, sondern weil dein Umschwung ihm sagt, dass es herunterfahren soll. Das auszulösen, was vorhin den Alarmmodus nennen. Also den Zustand, den dein Gehirn für ein bisschen Gedächtnisbildung braucht, bringt leicht Reibung in den Umschwung. Setz dich auf einen harten Stuhl. Lern an einem richtigen Schreibtisch. Probier einen etwas kühleren Raum aus oder geh einfach in einen ganz anderen Ort. Dein Gehirn liest ständig Weltsignal, zu entschieden, wie viel Fokus es bereitstellen soll. Ein gemütliches Signal sagt, entspann dich. Ein neues oder aufrecht Signal sagt, konzentrier dich. Du brauchst kein dramatisch Veränderung. Nur genig, die biologisch Grundeinstellung von Entspann auf Wach zu verschieben. Arbeit in Intervallen, beaver der Heitsalarm anspringt. Dein Gehirn ist darauf programmiert, ständig nach neuen Dingen Ausschau zu halten. So hat es sich aus Überlebensgründen entwickelt. Und in dem Moment, in dem es merkt, dass du in einer langen, repetitiven Aufgabe festhängst, beginnt es, das auszuschütten, was man während Langweil Chemikalien nennen kann, Signal, die dich dazu bringen sollen, etwas anderes zu erkunden. Das ist kein Versagen in Disziplin. Das ist eine Funktion, die gerade gegen dich arbeitet. Das zu umgehen, begrenzt den Deep Work Phasen auf 25 Minuten. Dann geht komplett weg. Bewegt deinen Körper. At mir durch, schau einfach mal wegen ein Wand. Und dann komm frisch zurück. Das verhindert, dass dein Dopaminspiegel mitten in der Session abstürzt. Und es bringt das Vorhersagssystem deines Gehirns dazu, die Arbeit als Cousin, machbaren Einsatz zu behandeln, nicht als in losen Grind. Du wirst merken, dass es dramatisch leichter wird, den Nach-Session zu starten, wenn dein Gehirn glaubt, dass es nur ein weiterer Kurssprint ist. Hier kommt der Realitätscheck, den die meisten Menschen überspringen. Die besten Performer in jedem Bereich haben nicht mehr Disziplin als du. Sie haben einfach System aufgebaut, die Wortwahlsverhalten automatisch machen, so dass selbst in schlechten Tagen der Schwung des Systems SIE weiterträgt. Hör auf, dich zu fragen. Habe ich gerät, lass zu lernen. Frag stattdessen, was tut jemand, der schnell lernt, tatsächlich? Denn wenn den Gewohnheiten ein stabil Identität widerspiegeln. Wenn du zu jemandem wirst, der abrupt statt wiedersollen, der monotask statt multitask, der auftaucht, selbst wenn es unbequem ist, dann hört dein Gehirn auf zu verhandeln. Das Verhalten wird zu einem Skript. Und Skript brauchen keine Motivation, abzulaufen. Du brauchst nicht mehr Stunden. Du brauchst nicht mehr Motivation. Du brauchst ein Gehirn, dem die richtigen Bedingungen gegeben werden, das zu tun, wofür es ohnehin gebaut wird. Such dir an dieser Gewohnheiten aus ein. Setz sie nach gut in deine nächsten Session. Mehr nicht. Wenn dieser biologische Ansatz zu Leistung bei dir Anklang findet, abonnier den Kanal. Wir posten Jed Wosch. Und wir hustlen hier nicht. Wir überlisten das System.